sit and dine with you. Capital Hot 93.9. Lock it in. More news, more information. Hot. The #1 hot presenter. Lock it in. More news, more information. Hot. Abusia nonsia abo hot 93.9 kasafidie eso ebraso ese bobosumi de twatro kra wei eye bobosumi de toso aduasa emunsam ane yakruche ni nyina gunkrata so kama yede beso mo se kase bo twatro e wo sada yi emu na abusia de ani hu ane de aso te se ano se beka ni nyina anka yensempi nti de dika na esa ditie ena nei Samu for Modia Pincha Gunkrata so making Kadiama free Afro Towers. Abrosanti Tinu Ben General Post Office and Crime Puni Mantama. Now Befo Quantum Pong and answer up Befo in Tinta Fidiano so. Ubenya Casebo Muchafa. A honey dear, a hotfmghana.com. Tune in radio and a face of Ghana Waves application. A fay and ready Mumma, your friend Facebook on Sabe Kayan. Na Wahuyan and there. And you may have been home family the Tia Casa. And in some way they bring now who infoni. Ewo hot 93. Facebook. Ubenyan ewo ho. Abusuan sama de ba. De bedi mu akotini bi. Enie. Abaya bomoden a ene yesoafo a wo hwe wo man adwuma ne nsase ho. Ayo nunyamfo kojo oponkroma ene wo fre ensanjofo nhia mu ne ensanjofo bonkomo. Na nkomodie mu nyina kokowie se adan akura aban ahyehe anase wo hyehyɛ ese wo bo modin a ahyehyɛ ade asom sagrimi anase sagrimi house unit wo bo modin ahyehyɛ ho nkomo enna onyanfo kojo oponkroma bo modin french jofo nhia mu a wo de ho nkomo ebo yesa no na enu achi enna Ghana Union of Traders Association ye bo mo nsamnane from Guta tiawa na wo mote ya se ya peja anyinamunkane abuom ena fesoso ensuo ho abuom no wo mabomodin akasa na nipa wakasa ye titrani edema anase titrani abedi akire edema Guta adwumakuo no wabomodin akasa de afa ho pa na o chese asem kese pa eba afre ene nkra aya ne ebi ne akire ye beji kasa ebomu nkiremu enkane mampani ene ono asan him franka de ma ndc amayokuo no yewura John Dramani mahama wabomodin akasa na ninkasa nyina kopie mu ewa asante mantem kumase ebra woni NDC amayokuo ni mu mpanifo kopie mu wo ho a womo epa entoma na se womo manifesto a watu din se women's manifesto womo epa ho ntoma nsam a wokan ye ewo dwabo no ase nyina wokase ebo mu a yede eba na ajebo waja anya ba beduru afia ya abato afi bia no sene ya abato komisa ebo modern eye no won modern ekwasetena na interparty advisory committee ye twaniti aka ne IPAC womo ebo modern akọ asetena ekọ ya no baba ye kakra na afi die enya baso ne senti abato komisa etonsa ede afre a party fu nyina ene won mu a womo soso pese womo ebabie ese won mo modern mra na omo ntena se nya no baba ye emfa provisional voters register etwaniti aka ne PVR womo enye anu baba ye kakra emfa ho na fe womo hu asam no ankasa no anase register de beto aba no womo hu ba bia womo de befa ene sene womo besifa ahyehye womo niema afa abusua ensam ne bika we mo ho ena sima be ye bia santem de meje bre na makenkan de ama midin ede obidi hie kwabena redo gibre na ye no kase ebonu masuko emfa ma o sei Hot 93.9. Mesha kase ebona se ne dua ya enna soafo a wo adwuma ene adansie hu ensam na so onyamfo kojo oponkroma onyamfo ya san ye na hye bedwane ya obutu achem ayerebi na wo ba modern ye friends njofo anhia mu ena wo de tu yanim ehhehye ya
wɔn ayɛ ɛde akwakosie san sɛ mpanimfoɔ ka sɛ mbi sɛ yɛde gya wo ane yɛde asoa wo ne sɛ nti wɔkyerɛ sɛ wɔn bɔ mmɔden ayɛ anobaaba yie bi anaasɛ anobaaba yie bi ɛrekɔ so a ne nyinaa afa sagrami housing unit project a ɛrekɔ soɔ no ɛho na nano di nsɛm a ɔde tu dwa na ɔkyerɛ sɛ wɔn bɔ mmɔden ayɛ anobaaba yɛ wɔ ho ɛneɛ wɔn kyerɛ sɛ wɔn de nneɛma bɛgu akwan mu ɛwɔ ɛnafua bɛyɛ du ɛnan a da yɛ anim yaa ne nkasa mu ɛbrɛ a ɔfrɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu na ɔde tu anim akyerɛ sɛ ɛbrɛ a wɔn bɔ mmɔden sɛ aban afa to ne ho so sɛ obɛsisi adan ɛneɛ adan a ɛda aban akoma so paa so obɛsi ɛyɛ mpem enum mekyerɛ 5,000 affordable housing unit na wɔn kyerɛ sɛ ɛbrɛ a wɔn di wɔn dwuma a wɔn ɛde wɔn dwuma no wɔn twɛn sensɛn kakra no na wɔn atumi ahyehyɛ dankora mpem baako ɛne ɛhanum ɛne nsia 1,506 ɛna wɔn abɔ mmɔden a wɔn kyerɛ sɛ wɔn hyehyɛ a wɔn sɛ wɔn ewie yɛ deɛ nanso wɔn bɔ mmɔden a sɛ wɔn bɛbɔ mmɔden na wɔn awie ɛde ama ban na wɔkyerɛ sɛ ekuo a wɔn ɛyɛ fɛm so a wɔn pɛ sɛ wɔn ɛde wɔn ho agyi mu bi na wɔn bɛboa ɛma ɛkɔ so wɔn a wɔn atumi de wɔn nkrataa ba ɛyɛ mako enum na emom no mmienu ɛna wɔn abɔ mmɔden a ɛna wɔn ayɛ anobaaba yie a wɔn anobaaba yie a wɔn ayɛ no wɔn atumi ɛde asi pɛyɛ nsɛm kakra a wɔde tu dwa ɛbrɛ a wɔfrɛ nsɛntwerɛfoɔ ahyia mu ne yaa yi wɔde tu dwa no yɛntie kakra. And then the matter was sent to court. So October 2022, Cabinet approved for the resolution. In April 2024, the technical working group had done some work, and so we issued the request for proposals to the private sector. By May, after about 10 or so companies had come to inspect and had gone on site to receive the drawings, 5 of those firms brought in actual bids. As of September, 2 companies have been shortlisted by our transaction advisors, and they have ferried the details of those 2 companies to us. We've also received executive approval from the President on a structure to use for negotiations to get the best value for the Republic of Ghana. And indeed, last week, the negotiations commenced with an inception meeting. So you notice all the items we've already done are shaded in green, and the last 2 items are yellow. So negotiations are currently ongoing. We expect that early November, work will resume after a new developer is signed up to go onto the site. Now, let me make a quick comment about these 3 projects we are resolving. You'll notice that we are working with the private sector to resolve these projects. A lot of the times people confuse us to say we are selling these projects. I want to repeat for the umpteenth time, we are not selling Saglemi, we are not selling Adenta, we are not selling Goforidia to the private sector. We have invited private sector to participate with their funding and their technology. So they bring in the capital, we use their money and their technology to finish the project. And as was originally intended, these projects will then be sold to members of our worker unions, government workers, etc. And the funding that was brought by the private sector is then received and paid back to the private sector. And whatever investment government also made in it, government recoups part of that investment. So we reiterate that we are not selling these projects. We are working in a PPP framework to complete these projects. The fact abusuani ayati yi eye soafo wohwe wo man ye dwuma ne edansie ehu wo no asa ye mrese bedwane obutu achem ayirebi ononyamfo kojo opon wankroma na wa manansi wa asase mpenifo ka sembisa boso ba emagya pai ne santi wotoa so ewo ne nsemu ebo aban na baso ewo ne dwumadi a wodi emu ena odi tu dwasa akire mu biemu se enya de a wo mo ton sa dwuma we ni nyina de ama enkrofo anase private own na emum no wo mo ehye omum kran se wo mo de wo ho eba bedom bie se ne be ya wo adwuma mu no ebetimi awie peye ensam kakra osan de to aso bi eni. And so in the days of President Jerry John Rawlings, a program was approved to help deliver some more housing for the public sector workers when it was found that government itself didn't have a lot of money. It was one of the problems I spoke about, to be building new units. They called it the Bungalow Redevelopment Program. What they do is that if you have a parcel of land on which there is, let's say, one of these old bungalows,
you can enter into an agreement with the private sector where a private developer can redevelop that parcel of land. So they will pull down that one bungalow, sometimes build 4, 6, or 8. Sometimes if they are building apartments, they can build 20 or 50 units, so that more public sector workers get accommodation where one person was living on half an acre or 1 acre. Currently at the Ministry of Works and Housing, for our 14 redevelopment projects that are live and ongoing, we are going to receive a total of 609 new homes for public sector workers. 609 new homes for public sector workers. Latebi Okoshi, Nkoma Flats area, Cantonments, Laboni, and many of those places, Roman Ridge, and many of those places. You see a lot of redevelopment ongoing. Sometimes you hear the story that, oh, they say they've sold the bungalow, Under our redevelopment program, when a private developer comes in, what we do is that we contract them to redevelop at their cost to build 5, 10, 15, 4, 6, 8, depending on the number that the architects will approve for us. And then in return, we yield a portion of the land to that private sector operator as his compensation. Abusuya ani ayati ye swafo hwe wo man yadwuma ani adansie ensem eso ononyamfo kojo opon enkroma ena ode nsem we nyina to dwabra enedue ya wo mo efre ensentrofo enhyiamu na ye tra anwumre no nsia kase ye boso akonsem fufuro mu Ghana Union of Traders Association ye twani tiaka ni guta na wo ma bobonten ababa kasa wo mo nkasa ye nyina kokowie se eneyi yenka bi nhyiamu ene ye wowa na ye tie ese enyinamkane abo ekosoro na nya no nko aso ensuo soso ebo ekosoro na enyinamkane abo ekosoro na komu ekosoro ohamu abupen miansa akire pohwe ni mienu 3.02%. ena afi soso ensuo bo esoso atimi ekosoro ano ekosoro ohamu abupen baako aduowotwe akire po aduowotwe miansa 1.86%. ena womu edi ensama betu dwa kire se we no hyaase wa hini mebosumi da edi kan na kire se wo kira da ya yewura hini mebosumi ni mekira October bosumi no ne da edi kan ya ena sa ensesaye hyaase na no namso ama ekua ya fra muguta womu hwa dwadie ene eho nsam so wo Ghana kurodua yimu womu de ensama betu abonte akire se empejamu a aban ede enyinamkanea eni ensuo odi aba no wo mo bonyo so kura enyo de na ewiase asem kese aba afra ne nkra aya ne nsiso wo man yaduru ba bia ye pa ye ho a ye hunu yasene mu eni economy no awiewie samu akoni adu asese no ye ho akire ye pa na ko ba se ya san ya to enyinamkanea ebo anase ensuo bo mu akosoro pa de a na timu amufuo ye ne ye bebre pa esa se ekokoba ne se ya na kye se eniema bo so be yedin ewo yedwa so ene wote se pure water ya tumu a ema yam nhyew ene wote se wonum soso a ede enyinamkanea eye dwuma wonum soso anum bo aye den ama matoto mu niema mu a ema wo yam nhyew ni nyina ne se abaya bomodin ato enyinamkanea ene ensuo ebuo mu titina ne abedi a kire ede maguta eye owura Clement Buatin wajebre ene Hot FM kasebo ebo nkomo won di bae na yihuye no na chese ayadea na ha adwen kasa etise yinna yinim se se no omemu ha no ahoche no minyaba eden ahoche no eden banze electricity se ya se electricity kwa menu kasa won kokko ni tesi dia ba minyaba okoto bi gusu a upeja woni a ramina no na eko na osai akwakoto fufua eno no kwa no yebusu ka ho asema ho asema ye den nc na afi no masande another increment so asai den asai e dia ba nti eba no sara na oboni beka say a compound ahokyere na e den yewumu no na eba no san so a na te say enye den emwa enti na guta ye kasa fa ho say no we die ade a akoye esuso mienu ema eni han ye se increment bi so ababa pampa nanka ye expect say ni nyina no ebetra 1%
So, but if you go 3% we do to over 1%. Osha, let's say, Arabia has been kakra, and into the buta, Yakapa, family. And now, comments on a way about affecting businesses. About affecting businesses because when people want to be one the electricity and a year, you might open the business cool store here. One the electricity and a year, you might one also electrical appliances in one the electricity and a year, you might follow in fear, remember the grower. That's water manufacturing a company. Most of them members are only boosting fuel any electricity and a day and a year juma. It's a balance sana. Let's say one cost of production above a day, above the cost. So a cost also businessman be anywhere or no or incur any cost to be any overhead cost as a result of the production, and I say it will be our own, on the own passing on to the consumer. So it's one day now educana jet water and bottle water. I think in a no, there is some day. A time about the cost. Even the local jet water, it's a and a ton. So it is our increment where they add the cost to a production. And the cost to the production definitely. You need any alternative via the party on to the consumer. It's a bank fan and that is a so far a day and a airport. Abusiani ayati ye titani abedi achire at the Ghana Union of Traders Association ya twanitia eka ne guta ena wona mo Hot FM kase boso ene brohima twetwe nkomo a wode sansem we nyina etu edwa. Hot 93.9. Yatu akase bono so ne akonsem fufuro mu na enka ne mampani wono anene wo himfa nka de ma NDC amayoku no John Dramani Mahama wabomoden akasa na ne nkasa emu no wode tudwa ewa sentimentem kumase ebra wo mkopie ho ne yai eko pa dwumadie bi a wo mfre na Women's Manifesto eho ntoma na dwumadie no ase na wo hye wo manfo bo ena o kire se wo man ekoko base ye di dwuma bi na ye de ema ebeka ho a na ye twetwe ya ho edu biaye bi a eho hia se ye de ma eka ho a wo ba hwani ye de emema na ehyehyehye ho ne santi wo kire se wo baba so pa se mampani bie mu a wo babo moden ama ma ho hia papa ewo ni titiu emrahye bedwafie afe mansi empenifu a obeyi ene wonu akeka aka ho a eno ye mpenifu a mbede da nyuma akese ano wo kire se ema so wonimdie na de emema nso ye no ema betimi aye ama na boro so wo kire se eduru ba bi a aya na ye to ma ne ho pani ayi wo mu de si nchen ye se wo ba de wo ye dan wo to atuduro wo nyade a wotimi eton etuo anase bibi etesa ne santini eyi wo mu esi nchen wo kire se wo ba aban mu se kridi se mampanin ema da na kuma so pa na wo bobo modern so aboa wo mu na wa mana so ho a wo kire se wo de bibi a ye friend domestic workers bill ebeba na no ayemra bi a wo betintim a no ebeboa na aso wonu mu a wo mu ehia moa pa ewo ye fie mu ene wo man emu ni titiriu ene enuanom emma wo gina simpie ni apaso asante mantem Women's Manifesto launch ase ene ode nsam etudwa this hospital I share enkoda ewo Accra this hospital I share enkoda this hospital I share enkoda ewo Accra Central Business District and St. Children's Hospital, St. Louis Children's Hospital, and Abibisa. And no one and a young hospital, just say, and Padaya near the day, Omutimi, Eshe, and Padaya. And say, Yakase, Yabesi Hospital, I have 500 bed hospital, and no one Padankwa and Padaya and Omoshe. Abusia eni ayetie yi we no ne nkasa ya wode eto aso a wo kire se wo bebo moden asisi a hospital e de ama emofra ene wo kire se hospital a wo besisi de ama mofra no
ebeye mako 500 ɛna ɛyɛ empa ebe wo ho na eno so da nkyɛn a wɔn ma wo from de wɔn bɛba ayarehwɛ ɛwɔ children's hospital obesisi no wɔbɛbɔ mmɔden asisi adankora bi ama wɔn a wɔn so ba wɔn bɛnya baabi ada ɛno ɛna yɛbɔ mmɔden ne yɛtie no this hospital ɛhwɛ nkɔda ɛwɔ Accra Central Business District and St. Children's Hospital St. Louis Children's Hospital and Abibisa ɛno kwa ɛna yɛ hospital a ɛkyɛ sɛ nkɔda yareɛ ne adeade ɔmutumi ɛhwɛ nkɔda yareɛ nti yaka sɛ yɛbɛsi hospital a yɛ 500 bed hospital ɛno nkɔda yareɛ nkwa ɛna ɔmo hwɛ na hospital no na hospital no ɛbɛwɔ hostel sɛ na ɛbɛyɛ a maamefoɔ no a ɔmode ɔmoma bɛba hɔ no wobada hospital no wo so wobɛnya baabi ada wɔ hɔ sɛ na ɛbɛyɛ a wobɛtumi ahwɛ abusua ɛne a yɛte yei ɛyɛ nkane mampani a na ono asa hi mfrankaa ɛde ma NDC amayoku ɛna ɔde nsɛm yi ɛto dwa ɛwɔ women's manifesto lunch ɛkɔɔ so ɛwɔ Asante Mantem Kumase ɛne dua ya na nanu si ya pɛ ɛna na bedi akyire a wɔboa no ama frankaa no ɔmatimi ahim ne frɛdɛ ɛde ama NDC amayoku no Professor Jane Nana Opoku Agyeman wɔno nso so ɛbɔ mmɔden ɛde nsɛm ɛto aso ɛna ɔkyerɛ sɛ ewiase wɔne kɔmfoɔ na mo a yɛmisa kyeame bese na wɔno akwakwa yɛ ɔbaa yi die wɔbɛma mmaa ɛyɛ die ɛho hia ne papa ne titiriw ɛne mmaa esi kasɛm wokɔ asɔre na akɔto collection a eti onye bi ato collection o metu ameka meboa na ne nyinaa sɛ su mekyerɛ yesu mi yeso obi ante ana obi te yesu sɛ su na me yɛkɔ wo ɛne sɛ ne yɛkɔ yɛ ma no ho yɛkɔ yɛ a daa yɛkɔ di sika bɛɛmɛ nso bi kɔ ɔnyɛ adwuma na adwuma yi na di ne ho kyerɛ no na afei wase akɔ no ase a na ka pɛ na sɛ ɔno nso da so hu ɛnso so ɛnɛ de aba no nti mekɔ efie akɔ nti n'anim nkyerɛ ni yɛnka bi na efie na ɛbɔ enti sɛ su akɔ so akyɛw na hwan na ɔbɛte sɛ su ɛna hwan na ɔbɛtu ho anamɔ Jesus wonya party a friend on National Democratic Congress. Jesus wonya NDC. No wonya NDC no so a. Jesus wonya president of Masu. Jesus wonya president of Obama. Jesus wonya president of say Emma how ne say. Ye tie ko su sa su no won na so. No akasa mate. Mo amunika. Mo amuni japade. Mo amuni edan kakraka no abrosa na tata so enim na ye ho enti sadia ye ru ma ha ma so sen o se maya mo ko mo bank ama mo maya mo ko mo bank ama mo sa bank no no sika sensi wo kwa na wo so a ayensi wo kuma bi ono wa hyehyɛ pa no what me di hudwa na what the business environment of Ghana say na wo so wo bebi a wugina na emo munya afaso a de ayesre ne say fanfaso no fe bi hye wudwa no abusua franka tuni abedi akyire de ma NDC amayoko no Professor Jane Nana Opoku Agyeman na wo bɔ moden ejina simpie ni apaso Kumase Asante Mantem mu ebra wo de women's manifesto lunch APM eneda ewo Asante Mantem mu etuda Hot 93.9 Anyumre no nsia kase ebo ene waso egusu a wutie wo bobosumi de toso aduasa etwato kra na ye konsem fufuro mu ejebo ejanya beduru na sani abato afi bia no abato komisa abo moden ye no wo kyerese wo kyenada International Party anase Interparty Advisory Committee e twaniti aka na IPAC won boboden
na wɔn adi ahyia ne santi wɔn to nsa ɛde afrɛ amayɔkuo no nyinaa na musifoɔ ɛne wankasa wontimi nkɔ a na watu bɔfoɔ san sɛ aboa sasa wɔkɔ bu a ɔde n'akyi egya krɔma ne santi utu bɔfoɔ a na bɔfoɔ akɔgyina mu ama na ne nsɛm a wɔde ɛto dwa kyerɛ sɛ ne ɛbɛyɛ na nkontompo betimi apata nokorɛ ama yi ato ayie nti provisional voters register wɔde ba abɔnten a ɛno koraa ho nsɛm bɛyɛ dadwa ma ndc amayɔkuo no ɛbɔ mmɔden yɛ ho yɛ kyerɛ no wɔkyerɛ sɛ wɔn bɔbɔ mmɔden asi ho nkonnwa na wɔn ahwehwɛ mu na deɛ ho hia so wɔn eyi firi mu wɔn ayi afiri mu mfomsoɔ bi a ɛkɔɔ so wɔn abɔ mmɔden asamfo mu kama na wɔn atimtim deɛ yɛde bɛto aba na nkasa sɛ na ɛbɛyɛ abatoɔ no ebɛtumi awie asomdue na ne santi wɔbɔ nkra ato nkra ɛde akwama wɔn a ɛbɛ dwumadie no ase nyinaa sɛ wubia provisional voters register no a wɔde ɛba abɔnten no wɔwɔ asɛm ɛka wɔ ho a wosusu sɛ nneɛma bi ɛwɔ mu a ɛnkɔ yie no bɔ mmɔden na ɛfa ho evidence bra ɛneɛ wobɔ mmɔden deɛ ɛho evidence ba sɛ mihu wei ankɔ yie ne santi muyi mfiri mu anaasɛ monsa mfiri mu a na ɔma bɔ mmɔden agyina wɔn nsɛm a wɔde baayɛ so na wɔn ayɛ ne kama ɛde ama wo ɛsiane sɛ wiase anigye sɛ kɛtɛma ɔdɔda so a asomdue na ɛbobɔ de kɔto wɔ sɛ bɔkɔɔ na asɛm yi a wɔde ba abɔnten nam so ama hot fm kaseɛ yɛbɔ mmɔden toatoa ahoma ɛne ɔpanin kwankyerɛfoɔ a wɔda election observer group a yɛfrɛ no Care Ghana ano owura David Kumi Ado ɛbɔ nkɔmmɔ ɛma wɔde nsɛm kakra to yɛnim ɛkyerɛ deɛ ɔno nso so hwɛ anim sɛ nkɔmmɔtwetwe a ɛbɛkɔ so ɛwɔ IPAC nhyiamu no ase no wɔhwɛ anim sɛ ɛbɛba ne nsɛm kakra ɔde to hot fm kaseɛ bɔ anim ebi enie first time yeah call IPAC and as electoral commissioner for IPAC meeting you call IPAC there are some of the meetings every in say some parties until one say especially with the electoral commission because of some decisions the electoral commission one thing I was going to say electoral commission because of the presence of certain civil society and some political parties not or say they should put it in vote in a majority no they be decided because many times maybe they are not going to say there are some the majority are on the side of electoral party because of some arrangements and whatever that is that and political parties I can say now more issues almost very very relevant and very important issues to be dealt with anyway. Into what we are expecting electoral commission to do now say ombi nakuno ombi najum oma omaino enda nakumaso say NDC phone number na bibi omo omsomba betujano. If you are open-minded, you don't have a prejudiced mind. Abusuani ayati ye eye Owura David Kumi Ado or executive director Penny Kwanchefua wada eku aye freno Care Ghana ano na wade nsem etu etwa. Na ofuranifu a wonu ebutu Kwawu Afran Place eno ewo Kwawu Afran Place South abato peso so ewo Abue Mantem. Wɔn de nsɛm aba betu dwa ɛne wɔn ehene ankasa ɛne kasa ayɛ Alhaji Sandiri na ne nkasa mu na ɔde tu dwa kyerɛ sɛ ɛnɛ deɛ wɔn abɔ mmɔden akwa setena kwa ya no baaba yɛ kakra hu sɛ wɔn de wɔn akyi tae ɛtae MPP amayoko n'akyi abɛboɔ mu paa esan sɛ wɔn kyerɛ sɛ obroni wɔ kasa bi a wɔka ɛsɛ blood is thicker than water na wɔn hwehwɛ mu a sabi ukuro mu pete wodi una mu a ebika ne santi Dr. Mahmoud Bawumia ono ane hukani second lady Hajia Samira Bawumia womu mu eye womu twotwomutwo womu de ne santi womu de womachi tai MPP amayoko na chi pa wode nsem we nyina tudwa ebra of friends and jofo nhia mu a wode etu yanim na enye no nko a womu kyerese eniema MPP amayoko na ye pa de amom de adutwa mu o woje bre ekekan bi e kire yen
mbe ye yimiti wanka ye nyina ye bekia naso ye ntiminya dodo naso de baba 3 o'clock eba sesi at 3 o'clock sesi mu de be ni se honorable William etimi ebam ewo meeting de kinkina meeting ne ye kan sana ye betimi eboa ewo hoho beba ebe free Accra ebe ba yentam ye nuaba ewo Samira Bawnia tese obeba from place achi amanfo first no dia oba na obeba from place mami na so afiwe ye besre omo bebre se ni kai se achi amanfo ona ewo santa na e santa minia fulani edoso ewa haman to si obnim fam mi krofo no mi di koma mi doka papa mi besre omo se oba ombra from place achi amanfo ona ebetimi achi ampa mpacho abusua eni ayati yi eya fura ni fo nyina hene awo butu kwawo afran place south abato ampeso aso ewo apoema ntemu Alhaji Sandiri eno de nsamato dwa na ewie krakra ewo nsanjrofo nhia mu a wo mfra ye ase ena mabunu bia wo msoso ye fura ni fo ensoso kire sane wo mu ani agye se nei wo mu de o machi tai MPP amayoko no any second lady Hajia Samira Bawumia echi the entire support to Samira Bawumia ni se em se o ma baso baaye no enya asumdwe kakra ewo ma baso nanso mfie dudo bebre ni enya sa asumdwe no afi na ya nya sa asumdwe no ani nti ena ye support to se ni bedi akire ni Mahmoud Bawumia ni ba ye benya asumdwe mo se yenya dada no efse bibia woni mo bibia ba woni mreso first ye ba krom ha no etimi hu se soldiers wo ba sin okroma ye onyanchwe bebre okroma abutimi gina manyanchwe no mutwa kwan se omu ba bisa ho nyanchwe wo ka se igbeni dia omu gina ho na nyanchwe no atwa kwan na wi omu ko no omu ko hu fulani fo nyanchwe omu hu omu asisa gbo mu ka mu no mu dia besi nanso so this year no nyanchwe bia nyanchwe and the Jesus soldiers for now hu nyanchwe bia nyanchwe I before ni Jesus ya bi se omeko ni omu ni penifo akokasa penifo ka kira omu se nyanchwe bia nyanchwe omu do mu nim se before nyanchwe fulani na omu nim se o nyanchwe na